Есть такая комната, называется Investigate with Splunk. Уже открыл машину. Нужно сделать атак машин. И вот сюда идем Search and Report. Первый вопрос. How many events can you collect in ingested? Индекс main. Сейчас посмотрим. Индекс main. Сделаем all time. И посмотрим сколько. 12256. Есть. One of the infected hosts adversary was create backdoor. What new username? Значит, помощи никакой нету. Анализ Джонни. Has observed some of the behavior logs Windows. It looks like adversary has access to some of the machine successfully created the backdoor. Значит, есть backdoor какой-то. This manager has asked him to pull the logs. Suspected host ingest them in the... И залитые логи находятся в спланке. И мы делаем расследование по этой теме. Значит, если поискать PowerShell, воспользоваться тем, что есть уже. 198. Один юзер. Джеймс. Посмотрим, какая команда была. Get random. Джеймс. Значит, если взять, что main будет какой-нибудь net, сделаем так. Add. Нет такого. Бум-бум-бум. User PowerShell. User. New. User. Опять нет. Та-та-та. New local user. Я понял. Опять нет. Нет. User. Посмотрим. Narrow down event base ID. Окей. Значит, Windows. Event ID. User. Created. Написано Creating Back User. Да. Вот он, Event ID. Event ID. Не так. Что такое? Проверим, если это... Меняет. Да, меняет. Так, was created. New account Alberto. Упс.
Это единица. Супер. Дальше поехали. All the same host. Registry key was updated regarding the new. Мгм. Так, registry key. Update. Все, 657. 657. Ничего. Если так. Ничего. Так. Ребята. 14. Из них санкции Windows. Windows. 1. 14. Закрыть. Окей. 26. 26. Вот или так. Вот 20. Registry key. Expression. Registry key was virtualized. Нет. Was modified. 46, 57. 46. 57. И все-таки я правильно net user. Я почему-то не увидел. Event 2013. Same host registry. Наверное, вот это. Нет. Странно. О, так вот. Examine the logs and identify user that adversary was trying to impersonate. Ну, искать impersonate не очень получится. О, impersonation, да? 6. James. James. Бру.
Если здесь делается loop post 3 вообще. Джеймс Браун, Селена Адамс. Майкл Бивен. Targets user. А что это? More до DC. Нет. Сказать нету. Смотрим. Значит, должен быть username. Examine the logs that the user that adversary was trying to impersonate. Интересно. Subject username. See? Действительности. Impersonation level. Я бы хотел посмотреть, какие у него есть. Ну что,
virtual account, validated token, and the new virtual account. Если это шаблон. Да не может этого быть. Короче, еще такую вещь. Я написал Windows Event Log Impersonation Level. Теперь successful attempt to overview the computer applies. Насколько это impersonation? Impersonation reveals the extent which process in the log on session can impersonate the client. Impersonation level determines the operations a server can perform to client context. Сводится все 4. 6, 2, 4. 4, 6, 2, 4. И здесь, если взять вот это. Нет такого. Table. Так. Там username subject. Main. Yeah. Distinct. Нет такого. Так, СПК. Интересно. Здесь, если это вышло, можно сделать dedupe. System James. Больше никаких нет. Что там еще? Impersonation. Непонятно. Чему можно еще делать impersonation, если, как здесь видно, нету слова из 7 букв. Здесь будет ровно 8. Здесь больше, здесь меньше. Значит, это не это. Значит, экзамен за log, advisor will time to intercept.
Impersonate. Nanate. Step back in it. James. Turtle. What is the command used to add backdoor to the remote computer? Мне казалось, что там было что-то вроде net add. Net add. Нет, так нет. Так, ладно. Итак, продолжим. Значит, вот здесь есть command line. Я подумал, что если сделать command line command line net add, если вот так, о, окей, command line не работает. Вот в чем был. Не работает, потому что 24 часа надо all the time. Interesting. 10. Вот он command line. Значит, если сделать command line svc, он должен дать 16. Окей. Нет. Не самое удачное уменьшение, но делаем по-другому. Не net, а user 8. О, это уже лучше. Это уже намного лучше. Add user. Давайте. Значит, это add. Только двоеточие здесь нет.
Странно. Двоеточие. Откуда это нарисовалось? Вот оно. Двоеточие. Ну, я думаю, что вот это сейчас посмотрим. Пам-пам-пам. Нет, значит, дальше что ли? Окей. Да, это есть. Так. How many times login attempt backdoor user observed during the investigation? И, скорее всего, нужно взять Windows event ID log in log in. Да, заподозрили. Event ID 4624. Event ID 4624. 1. 2. Нет такого. 26. Ну нет. Не нужен аккаунт name. Target domain нет. Subject domain name нет. Target username. Это, скорее всего, target username. Target username. Упс. Интересно. Шесть. Почти здесь. Вообще не такое. How many times backdoor user observed during the investigation? Так. Login attempt. Интересно. Process. Subject. Username. Может, еще какие-то поля есть? Ой, нет, я сейчас как отсюда вылезти. Cancel.
Mhm. Просто беру это. Нет. Лиду. User name. Нет. User name. Нет. Берг. Альберто. Но это не меняет. Ну, меняет. Так, теперь event ID. Плюс 54. 0. Дальше поехали. What is the name of the infected host on which suspicious command executed? Будем искать PowerShell. Command line. Command line. Слишком много. Вот. Во-хо-хо-хо-хо. Ну что это? Command like. Думаю, не идет. H. Power. O. И. Во. Power. O. User. Во. Так, есть command line. Должен быть parent process и child process. Command line. New process ID. Там creator. Creator process name. Command line. New process name. Окей, значит, если command line нет, то может быть new process name. New process name. 8. Вот. 2. Круто. Еще есть. Channel PowerShell.
Вот здесь уже начинает нарисовываться что-то. То есть нас спрашивают, what is the name of the infected host? Account name, infected host. Name of the infected host. Host name. James Brown. Yes. Partial login is enabled on the device. How many events were logged? Malicious path execution. Malicious path execution. О, 79. An encoded partial infected quest full URL. Окей. Рабочий. Значит, вот так. Нужно добавить UTF-16LE 1200, чтобы вышло так, как закладывалось, а без. Потому что если это не добавлять, получается в точках все. Теперь будем искать URL, который, скорее всего, еще раз закодили. А именно закодили его. Юзер мне интересно. Без скрипт. Это здесь, что ли? Может быть, маленькая слишком. Хотя... Попробуем. Так. Значит, это часть HTTP с такой канапой. Нет, это не то. Defang helps you to defang. Окей, значит, дефангать нужно. News HTTP. Окей. Это добавляется. Значит, вот так. То есть вот это и вот это. Теперь это убирается. И просится дефанг. URL. И получается то, что не хотят. Бум. Все.
Есть. До новых встреч.